аппетит, но вы должны себя контролировать. Or else you can have a big meal. Либо употреблять большую порцию. But you cannot eat at 10 o'clock, at Но вы не 11 можете o'clock, есть at в 12 10, в o'clock. 11, 12 часов вечера. No midnight snacking. So for Peter is more important not to eat in the evening time, more important than for other doshas. Yeah. No, not eating is only if you have a problem. Otherwise, eat normally. If you feel more hungry, eat a little bit more. Не стоит, речь идет не о том, чтобы пропускать какой-то прием пищи, речь идет о том, что если вы голодны, например, то можете просто увеличить порцию, если вы пита. No, I talk about evening food after 7:30. For Peter, it is more important than for other doshas in the evening time. For everybody it is important. Especially for Pitta it is very, very important. Для всех дош важно. But for everybody it is important. И для питы особенно. By 8 o'clock it should be finished. Но к 8 вечера мы должны закончить прием пищи. And at around 9:15, lights off. И в 9-9:15 примерно выключаем свет. At 6:30, switch off your mobiles, В 6:30 switch off the выключаем мобильный TV, телефон, выключаем throw it in a телефон corner, and then just телевизор relax. и And tell расслабляемся. your friends, your office friends, to speak only to you before 6:30. И говорим своим друзьям, либо коллегам, что мы можем с ними общаться только до 6:30 вечера. Except doctors, because doctors have to attend emergencies. So За they keep исключением докторов, потому что у них бывают разные случаи необходимости. so we keep the Экстренные mobile случаи. always open. Поэтому наш телефон всегда работает. Yeah. Можно? Я надеюсь, меня на костре не сожгут, не расстреляют. У меня такой провокационный вопрос задам, потому что вы первый человек, который сказал, что полезно есть мясо. Я из Сибири сам, там просто без мяса, без рыбы невозможно жить. В условиях крайнего севера и всего. Из рациона невозможно исключить мясо. У меня вопрос такой, вот, например, уже 2 года я мясо не ем, у меня с этим проблем нет, но мне регулярно хочется поесть рыбы. Жареные, вареные, у меня вот прямо внутри есть желание такое. Я к этому отношусь спокойно, оно надо мной не давлеет, но оно не пропадает. То есть мясо я уже давно не хочу есть. У меня это вообще никакой проблемы. С рыбой где-то, желание такое возникает. У меня вопрос такой. Все-таки какое, вообще животный белок, насколько он нужен организму человека? Зависит ли это от среды, в которой он живет? Либо здесь сейчас близко к экватору, либо к северу. Насколько это допустимо? Потому что мы все вроде люди, человеки одинаковые. Кишечник у нас одной длины, как вроде говорят, мы что-то среднее между травоядными и хищниками. И все-таки, насколько важен в рационе животный белок? Насколько еще вот вопрос такой, что градация животного белка, скажем, там, от говядины, свинины, курицы, рыбы, к морепродуктам, такие как креветки и все остальное, как вот это вот меня интересует. Животный белок в пище человека, в зависимости от условий проживания, насколько он нужен и допустим. He tells that he is coming from Siberia and it's very cold there and it's very difficult to live without animal protein. But since 2 years he stopped eating meat of animals and now he still has wish to eat some fish. Animals he doesn't want, but fish yes. And he is asking how much is important animal protein for human body and how it depends from different areas where we live. For example, maybe in some areas like India we don't need animal protein. In some areas which are cold we need animal protein. So, according to Аюрведа, how much important is it? And also he is asking about different gradation, what is more important, like animal protein, beef, pork, lamb, chicken, or for example, sea fish, sea products, what is more important, what is less important, like this. Any fish is good. Любая рыба хорошо. But let me tell you, you want the answer of Rishikеше or the correct answer? Вы хотите ответ как от Ришикеше, либо правильный ответ? Я хочу правильный ответ. Correct answer. Okay. Beef is the best. Говядина это самое лучшее. The best for protein. Для протеина. 99% of the bodybuilders take beef.
99% для протеина это именно говядина, стейк. Number one. Number two, lamb. Второе это телятина. Number three, chicken. Третье это курица. And number four and important is egg whites, not the Четвертое yellow one. это белки, не желтки, а именно белки. If you are very active, take about 6 egg whites. Если вы очень активны, то необходимо принимать около 6 белков. If you are not very active, then take 3 or Если не очень физически активны, то 2-3. bas. And then if you are hyperactive, like doing push-ups, pull-ups, Если вы weights, гиперактивны, работаете, you например, can с go up тяжелым to 20 весом, egg whites. вы можете употреблять даже до 20 белков. So, and fish is very good because fish oil is an Это очень antioxidant. хорошо, потому что жир рыбы, он является антиоксидантом. And not only antioxidant, it takes care of eyes, hairs, И не только everything. антиоксидант, он также помогает нам и со зрением, и с волосами, и с другими функциями. And it balances all the 3 И doshas. балансирует все 3 доши. I'm afraid to speak this because in Rishikеше everybody says vegetarian, Я your боюсь это yoga. говорить, потому что в Ришикеше все говорят, что надо придерживаться вегетарианской диеты и практиковать йогу. Говорят, что это плохо для кармы, поесть мясо. Yeah, it is like Indian people tell philosophy. that it's not good for your karma to eat animals. Is it good karma to eat plants? А хорошая ли карма есть растения? Растения что же живые? Then you want to eat sand and leaf? И что вы тогда будете есть? Песок? So we kill the plants Мы убиваем растения to eat. для того, чтобы Plant кушать. has emotions. У растений есть So we эмоции. kill the plants. И мы убиваем растения. So why not kill a chicken? Почему тогда не убить цыпленка? Karma doesn't belong to what you eat. Карма не Because, связана с тем, что вы едите, because we are human beings. потому что мы люди, We are neither parasites мы не паразиты, and nor we are free from like plants. Plants can produce their own food. We need external food. и нам необходима какая-то еда. Йоги тогда заблуждаются, они сознательно заводят в заблуждение нас. Does it mean that yogis are misleading us? Here is. Здесь да. Here is. I'm sorry to say this, but here is. Мне жаль это говорить, но в этом да. То есть, если вот у меня организм, мое тело вот, мне внутри говорит, что я хочу съесть рыбу, морской, жирной, хорошей рыбы хочется, это значит, моему телу это нужно. Если мое тело хочет съесть мясо, это значит, ему это нужно. Оно лучше меня знает, лучше моего ума. Это так? So he tells, if my body wants to eat some fish or some meat, it means that I really need this. Yes. Or there is difference whether my brain wants it or my body wants Body it. wants it. Тело хочет этого. The body wants it only then you feel it here. И когда именно тело этого It's хочет, like тогда when вы you- чувствуете это. When you become thirsty, you want to drink water. Когда вы, например, чувствуете жажду, вы хотите выпить воду. So the body is asking it and the mind is telling it. Тело просит, и ум говорит. So don't worry about all these things, these karma factors. You don't know anything about karma. I Поэтому have to не take беспокойтесь one о class карме. for that. Вы ничего не знаете про это. Maybe about Это 2 hours at least. минимум 2 часа надо уделить Because время для karma лекции. has nothing to do with what you eat. Карма, она не связана с тем, что вы едите. Karma it does everything with what you do. Карма связана с тем, что вы делаете. What you eat is different, what you do is different. То, что вы When in едите, your это mind, одно, if you то, что вы think, делаете, это другое. I don't like this guy, I want to kill him. Если That is вы, bad karma. например, в уме что-то думаете, что мне не нравится этот человек, я хочу убить его, это плохая карма. Otherwise, if you are, I told you, simple thing. Share, care. Я вам уже сказала очень простую философию, делитесь. Very good заботьтесь. karma. Это очень хорошая карма. Very good karma. When Shankaracharya, the greatest of Advaita philosopher in India, Когда Шанкарачарья, один из величайших философов Адвайта Веданты в Индии, he said, eat what your body needs. он сказал, кушайте то, что необходимо And he was вашему a телу. Brahmin. И он был брамином. He never eats any meat. Он никогда не But ел he used to мясо. tell his disciples, you want to eat, you eat. Но он говорил своим последователям, если вы хотите есть, то ешьте.
And don't get this philosophical stuff into that, because the body needs it, it needs it. И не ударяйтесь Because- слишком сильно в философии, если телу это необходимо. What is the difference between plants, animals and humans? Какая разница между Is людьми, there any difference or растениями everything и is same? животными? Есть ли разница, либо все One одинаково? thing is same. We belong to planet Earth. Одно является общим, что мы принадлежим Земле, Okay? планете Земля. Number 2, plants cannot move. Второе, That doesn't растения не mean могут двигаться, it doesn't have feelings. но это не значит, что у них нет чувств. Please write down the secret life of plants. Запишите «Секретная жизнь Read растений». that. Or Книга. Baxter effect online. Baxter effect. You will understand that. Number 1. It has got consciousness. И вы поймете, что у растений It есть gets angry. сознание. Они могут злиться даже. It is emotional. У них есть It эмоции. is even jealous. Они могут даже испытывать зависть. So I duplicated this experiment with my hibiscus plant. И я также повторила этот эксперимент со своим растением гибискуса. I put a galvanometer there with 2 Я clamps поставила туда гальванометр and added it to a polygraphy machine. и прибор полиграфа также подсоединила. So 1 year I was talking to it every day. I love you. И I в love течение you. года я love you. повторял фразы «я люблю тебя», такие позитивные. But there was no reaction. Но не было никакой реакции. And finally I got angry one day and said, it's all bullshit. И в один Plants день cannot я speak. разгневался и сказал, это все ерунда, растения не могут So I'll говорить. kill this plant. И я просто это растение... So I went there with the Уничтожил. intention И я пошел с to этим pluck it off. намерением вырвать это растение. Then suddenly the polygraph machine went like this. И Bang, вдруг bang, 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 прибор bang, начал bang, like that, показывать the big вот ones. такие was амплитуды afraid. колебания. Растение испугалось. And then I said, okay, I won't do anything. И тогда я сказал, Then хорошо, it хорошо, я не буду slowly came ничего back делать. to normal. И растение вернулось And к then нормальной амплитуде. it started speaking to me, but it came to know that if I don't speak, he will kill me. И растение начало со мной разговаривать, потому что оно поняло, если And не after разговаривать, я 6 избавлюсь months, от it него. fell in love with me. И через 6 месяцев оно влюбилось. So in those days, I was traveling around with a friend. В те дни я путешествовала с другом, So one day we were sitting in a cafe and speaking some nice things, и однажды мы сидели and I в just кафе noted the time. и говорили какие-то хорошие вещи, обсуждали что-то хорошее, And я wrote down the заметил dates. время, I- записал это время, Then when I came back и home, когда я I вернулся checked the домой, same date on the polygraphy machine. я It was проверил so то же самое jealous. время It was like bang, 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 на like that. приборе, и в это время Jealous. растение показывало, испытывало чувство ревности. This is Baxter effect, which I duplicated. It is Это not как my раз таки вот experiment. этот Бекстер-эффект, который я повторил. It's not my intelligence, it's his intelligence. I am a small man, doesn't matter. And very small, malinki. So that's how it is. And for philosophy, I think we need a class which, let me give you just a glimpse of it. The first verse in Taittiriya Upanishad, as I said, it says, Brahma vivatnoti param. Первое с шлоков в Тайтирия Упанишада, которое я уже упоминал, в ней говорится, That is, the knower of Brahman. Brahman means our own Atma, attains the highest. тот, кто познал Брамана, то есть свою душу, он достигает высшего. So how do you know that? Как вы можете это узнать? Как вы можете познать? Is it mental? Это That ментально, I think I have a soul? что, например, я знаю, у меня есть душа. No. Нет, Because it doesn't have anything. It doesn't have any feeling. потому что у души нет никаких чувств. And the best thing is, animals, some animals, for example, chicken, goat, these are foolish animals. И некоторые животные, как, например, цыпленок, козлик, это глупые животные. Because right in front of another chicken, you kill one chicken, it doesn't matter. Потому что если перед It'll be цыпленком вы pecking. убьете, It'll be eating убьете something. другого цыпленка, цыпленок не обратит на это внимание, он будет продолжать бегать. So it doesn't matter there. So same with goat.
И то же There'll самое be с... 10,000 goats, they'll be chopping. The other goats doesn't bother. Если при них убивают других козлов, они тоже не обращают на это внимания. What's your direct experience with this, of meat eating and killing animals? Because I'm just curious. What's your background in the knowledge of this? As of now, since 2 years, I'm a vegetarian because I had enough protein and I wanted to become slim. Вопрос тоже касаемо не вегетарианцев, But there's это no вопросы difference про in животных. my mentality. No, you were just speaking previously about that goats don't feel anything, but plants do. You did an experiment on plants to see if it had feelings. Have you killed a goat? Have you killed a chicken personally in front of the other animals? Yes. Вопрос And про how то, do you что... know that they don't know what's Because they don't going on? even look at us. Почему, например, почему They доктор говорит, что цыплята, козлы, They они just не don't имеют care. никаких ощущений и эмоций? They'll be eating whatever we have fed, chicken feed. They'll be eating that. They won't scream or they won't run away or do something like that. No, they're not scared. Dumb. Just chop it off and look, everyone is happy. That's not my personal experience. I grew up on a farm with 200 head of cattle and 500 chickens, which were all slaughtered every, time period at the time of harvest and that. And even if you just take away we had veal on the farm where I was growing up, so when you take the babies and put them in cages away from their mom, they're crying. They know what's going on. When you kill the chickens, the other chickens are worried and going in different areas. It's not like what you're saying. It's not my experience at all. What you're talking about is... Девушка говорит о том, что она жила на ферме, и опыт показывает другое, что животные тоже имеют эмоции, что они расстраиваются, когда, например, детей, либо кого-то из семьи, либо убивают. И вот вопрос про то, есть ли все-таки эмоции, чувствует ли что-то животное или нет. Okay. The basic difference is between broiler chicken, that is the chicken which is injected and kept there, and between a free chicken, a normal, natural chicken. Основная разница между цыплятами, которые именно на ферме выращивают для того, чтобы убить дальше, и для обычного цыпленка, который вот такой деревенский, живет свободной жизнью. Natural chicken has feelings. У такого, который живет в естественных условиях, у него есть чувства. Because I had a natural kitchen which grew really big. One day I thought, why not eat it? Потому что у меня у самого был цыпленок, он I вырос just уже, thought. и я подумал, почему бы его не It was съесть. already dull. И я мог почувствовать, что цыпленок расстроился. So then I said, okay, I won't. И я тогда сказал, хорошо, я не буду. But the broiler chickens, they're different. Но те, которые бройлеры, да, которые на ферме растут, они уже другие. And wheels and cats and rabbits and cows and beef, whatever you call it all has got feelings. Even dolphins. Другие животные, как, например, дельфины, коровы, у них у всех есть чувства. Terrible feelings, no doubts about it. But unfortunately, we are sacrificed. We depend on these animals to survive properly. Но, к сожалению, мы тоже зависим от этих животных, чтобы выживать. К сожалению. So our body needs it. So what to do? И нашему телу необходимо Either эти you buy it off a элементы. store or kill it yourself. It doesn't matter. Both is equal. Потому что либо вы покупаете, либо вы сами убиваете животного, это одно и то же. Because you are eating a killed animal, you buy it from a store, or you kill it yourself and eat it. It is the same. But there is no karma behind it because it is needed Но in карма some с этим не cases. связана, потому что в некоторых случаях это действительно необходимо. See, in India, 99% of the Brahmins who don't eat meat, В Индии 99% браминов, которые не едят мясо, within 45, all the dental, the teeth is gone. к 45 годам у них проблемы с зубами, все зубы выпадают. If you're born like that genetically, then it's okay. Если вы уже But рождены we с are этой all проблемой not genetically генетически, born like that. но
Но дело в том, что мы не все рождены генетически. We were hunters and gatherers once upon a time. So genetically it has passed down on like that, hunter-gatherer feeling. That's the reason you send a man into a kitchen and to chop some vegetables, he will chop. And after chopping, he will just, I chopped. The whole kitchen will be in a mess. The peel is just chopped up like that, and the seeds are taken. It's not, they're single focused, mono-focused. Women. Если мы отправим, например, мужчину на кухню резать овощи, то после того, как он порежет, вся кухня будет в беспорядке. Women are not like that. They'll be Но cooking. женщины не такие. They attend to a guest who's coming, give him some chai also. Они позаботятся о госте, который пришел, дадут ему And чай. there is a kid studying. She will correct the studying also. При этом она At the поможет same ребенку time, с the cooking уроками. doesn't go bad. И в то же время она будет обращать внимание на то, So как она multi-focused. готовит. То есть женщина может быть... You would have seen some men. They don't read newspapers. They keep shuffling. Как мужчины, например, они не читают газеты, они просто переворачивают страницы. And sometimes they keep changing channels. И также они просто переключают каналы. And now the television. They don't stick to one channel. They keep changing. Не смотрят один канал, а Because просто меняют. the office is still with them. The work pressure is still with them. Потому что до сих пор у них остается напряжение с работы, проблемы с работы. So there are too many things to study to really understand what it is. Really, because the university studies of Ayurveda medicine itself was 5.5 years. И надо очень много учить, изучать, чтобы понять действительно, как все работает. Аюрведе обучают 5,5 лет. 5.5 years. At the same time, I needed another 5.5, about 5 plus 6 years probably, under a guru to understand it properly, to practice. И затем мне понадобилось еще более 5-6 лет, чтобы изучать под руководством гуру, для того, чтобы все правильно понять и практиковать. And then Guru one day said, get out, you're ready to И practice. затем однажды гуру сказал, все, ты готов уже практиковать. Then I started practicing. I'm happy with that. I'm really happy at that. No doubt Я about начал it. практиковать. Yeah, Очень some people доволен этим. may not like me because I'm Кому-то я talking могу about не нравиться, non-vegetarian. потому что But я anyways, говорю о it is невегетарианстве. successful. Practice is always successful. It's not like or dislike. What I'm asking about is your direct experience. Yeah, I've done it. But what experiment have you done on animals to know that they don't have feelings? Because you did one on plants. That was my question, and you've gone into something completely different. Yeah. I'll tell you straight. I told you, broiler chickens don't have any feelings because they are genetically modulated animals. Опять же вопрос про эмоции у животных. What is your experiment? That's what I'm direct telling of you. experience. Exactly. So you had a farm with broiler chickens on Broiler it. chickens, yes. How many? And how About many did 600 you kill? of them. And you killed 600 chickens No, yourself, and you know that they didn't feel anything. Just 2 or 3 I might have killed because I had butchers with me. Just to check it out, Even I planted some EEG machines in their heart to check out if they're really fearful. But no. Проводили доктор какие-то эксперименты, чтобы понять, что у животных нет эмоций, у, например, цыплят, которые выращивают на фермах, и он говорит, что у них нет эмоций. The wild chicken we call it here, wild chicken and cocks, they really have feelings. Но те, которые живут в природе, петухи, цыплята, у них есть And эмоции. you cannot take small Чувства. chickens and cut it in front of its mother. И вы не можете, например, взять маленького цыпленка и убить его перед ее мамой. Это невозможно. Impossible. They have feelings. Goats, not so much. У козлов не так много. Because goats right in front of each other, they are butchered and they keep eating or they'll be in their own world. Потому что козлов убивают But друг the rest of the друга, но они на animals- это не обращают внимания. The rest of the animals, they have severe feelings. Но у остальных животных у них I очень told сильные you, чувства. including whales and dolphins and everything. Дельфины, киты особенно. Because I was in Japan, Osaka, studying martial arts. Я был в Японии, изучал боевые So искусства. there I saw this dolphin hunting. И там я видел It охотника was за horrible. дельфинами. It was horrible. Believe me, it was really horrible. И это было because ужасно.
It was screaming for life or death, I don't know. It was screaming literally like a little kid. Это был такой очень крик, душераздирающий крик. So it was not a really good experience for me. И это был нехороший опыт для меня. Gave me shocks. Это When I шокировало was in меня. US, I went to one of these kosher farms. И когда я We был в just США, slit them and leave them. That was also a horrible sight. я тоже пошел на I literally puked. какую-то ферму, где тоже убивали китов, и я тоже был шокирован. Не китов, а They дельфинов. have serious feelings. И я был тоже шокирован этим. But unfortunately, as I said, I will show you next time, or I'll send the book through Sunil. He will show you the references in Аюрведа, why it has to be consumed and when it has to be Я могу consumed. послать книгу по аюрведе, в которой It's not for говорится, fun. почему и зачем мы должны употреблять вегетарианскую пищу, не ради вкуса. For example, for Kampavata, Parkinson's, where everything Например, shakes. для людей, которые страдают Паркинсоном, There is a particular bird called Titarika, есть определенный mountain sparrow. вид Which птицы, makes a very- горная птица. Lot of noise in the morning, small birds. Вот они утром очень сильно издают разные звуки, поют. That is very good for Parkinson's. Это очень хорошо, например, для людей, которые страдают болезнью But to Паркинсона. kill that again, it was a very bad experience. Но опять же, убивать эту птицу So это what we очень did, we плохой found опыт. out an alternative in herbs, И тогда мы нашли какие-то where we just took альтернативные, some seeds альтернативные способы для того, and чтобы использовать make траву. powder and gave. Из трав делать порошок и давать его. The effect was not very fast, but it had Эффект был не effect. быстрым, но все равно был. So in Ayurveda then, the way that you were taught and studied, meat is suggested in certain instances. Yes. How does that fall in alignment with ahimsa, consciousness, and us all being one? И снова вопрос о том, что в аюрведе, например, допускается употребление невегетарианских продуктов в некоторых случаях. И девушка спрашивает, как это тогда соотносится с такими понятиями, как ахимса, Again, that ненасилие. is again philosophy. We are all one. How do you know that? Вопрос, мы все являемся одним, I don't know. единым. How do you know we are all Как мы one? можем это узнать, что мы все являемся единым? Don't answer a question with a question. Answer me first. Then I'll give you the answer back. You're asking me a question when I asked you a question, and then you're just telling me not to do the same Okay, thing. let me tell you now. I told you philosophy is a 2-hour class, but anyways, I'll just touch upon Философия it это долгий so that you предмет, understand. но я немножко затрону. Можно? Давайте. Вопрос можно? Еще отвечаю. Отвечай. We are all one, no doubts about it. Because Мы все являемся each единым. human being has 120 to 130 trillion cells in our body. Потому что Understood? у каждого человека Sure. есть огромное количество клеток в теле, 120 триллионов, где-то так. Okay. These guys, these little cells, know only one thing: И эти маленькие клетки, они знают только одно to like each other. – любить друг друга. If one cell has something extra, some carbohydrates extra, it shares with the next cell. And it so on goes. It knows only one thing: love. И клетки знают только одно – это любовь. So we are separated as individuals Мы разделены как индивидуумы. through what we call as IgG, immunoglobulin G. То, что называется иммуноглобин. If we didn't have immunity, Если бы у нас не было we иммунитета, all would have become big glob of cells when we reached this room. мы бы стали все Because we одной like each other so большой, much. каким-то одним большим сборищем клеток, потому что мы все любим друг друга. And what is the biggest reason for autoimmune disorders? It is because you didn't like somebody or hated somebody, or the body gets confused because it's not made for that. И почему The body возникают really gets проблемы confused. с автоиммунной And finally it системой? becomes autoimmune disorder like rheumatism or psoriasis or something like that. Возникают проблемы с автоиммунной We системой, know потому only one что нам что-то не понравилось, кто-то не понравилось. Таким образом, клетки начинают себя вести I think you need a по-другому. Rishikеше guru than a
stuff. Anyways, it doesn't matter. I'm not trying to insult you or something like that. I'm just joking. So this is the reality. Reality is tough to understand. Imagination and stories are very good. Реальность сложно понять. Very good. So the reality is this. Brahma vivapnoti param. The knower of Brahma attains the highest. What is Brahman? Then he goes to the next verse. He says, there are 5 layers of a cave. Тот, кто познал Браман, познал высшее. И дальше рассказывается о том, что есть 5 оболочек, как 5 пещер. And within that resides Vedanto nama Gajakesari. There is a big lion called Vedanta. И внутри этих пещер находится The second verse of that book. большой лев, который называется Веданта. Okay? And then again bifurcates it down and that tells about the 5 layers of caves. И опять You know, дальше... who are you? If I ask, this is me. Right? General answer? Если я спрошу вас, кто ты, то общий ответ Anyone будет who's not doing я. self-realization, perhaps, yes. Self-realized. Okay, that's a big subject. Well, let's not touch there. Do you look at your hands or does your hands look at you? That will be Вы weird. смотрите на руки, либо руки смотрят на вас. Number 2. This is nothing but processed food, the body. Тело это не что иное, Right? как просто переваренная еда. Don't take food, it withers away. Если вы не будете принимать пищу, то тело... 41 days without food, you die. 41 день без пищи, и вы 3 умрете. days without water, you die. 3 дня без воды, вы умрете. Water and food. 3 days. Because food contains little water. 3 дня без еды и воды. 3 days without water and food, then you can say goodbye. No need to take arsenic or some suicidal agents. If you want to really commit suicide, you do this. You finished, you're finished. It's like that. Don't never do that. I'm just joking. Unfortunately, my face is a little serious, I guess, for this crowd. Anyways, so that is the first layer, the Это body. первая оболочка тела. So we say, okay, the body is living. This is me. И мы говорим, тело это я. То есть тело Then the живет, это Guruji very я. intelligently says, what about your circulation, your heart, your lungs, your lymph nodes, your other functions? What about that? Потом гуру может задать вопрос вам, а что касается, например, вашего кровообращения, ваших легких, ваших внутренних процессов. Then the Guruji says, it is Pranavashrotas, the second layer of the 5-layered cave. И тогда Гуруджи скажет, что это So then what вторая happens? оболочка, связанная с пранами из этих 5 оболочек. Then the body becomes inanimate, the prana becomes animate, right? If you understand what I mean. It becomes jada, this is ajada, chetana, it becomes chetana yukta. It has full of life. Pranava, shrotas is so important. И But прана then, это очень важная оболочка, поддерживающая жизнь. but again, there is a perceiver who perceives that you are breathing, you have circulation, you have everything. Но есть также тот, So it кто cannot be you. воспринимает ваше дыхание, Something ваше else is кровообращение. И это не можете быть вы. Это тот, кто воспринимает. So next you go inside, a little more inside, it's the mind. И вы идете глубже. Manomaya kosha. Следующая оболочка Манамая Коша, Mind, связанная с умом. What is mind according to our Upanishads? It's a place where all the imaginations come in, foolish thinking, repetitive thinking and all this stuff. И ум, он связан с воображением, с какими-то воспоминаниями, с заблуждениями. And the Guruji intelligently goes to the next level and he says, this is the 4th. Потом мы переходим к следующей, 4-й The оболочке. intellect. Это интеллект. So you see this, you know it is a camera or whatever it is. Вы, например, видите, вы понимаете, что это камера. So I feel, okay, this is the reality now, I know. My intelligence is working. И But если ваш again, интеллект работает, вы If you воспринимаете just реальность. sit and think, the
intellect is also perceived by something else. Но если вы подумаете, интеллект, он воспринимается тоже чем-то другим. That cannot be you. То, что So it is может just a быть perception. вами, это просто восприятие. So you again go inside. И мы Deep идем sleep. еще глубже. Deep sleep. Глубокий сон. Deep sleep without dreams. Глубокий сон без сновидений. That is called Anandamaya Kosha. Anyways. Это Анандамая Коша. So there you feel nothing, you don't know your body, you don't know your mind, you don't know your senses, you don't know your Pranamaya Kosha. В этом состоянии No, вы не знаете ни свое физическое тело, ни ум, ни Пранамая Коша, вы ничего не знаете. So is that you? But you get up and say, I slept like a stone. Это вы, и вы просыпаетесь и говорите, что я спал вообще как ничего не замечал. So who is that perceiver? И кто же тогда является тем, кто воспринимает? So deep inside there is a small screen like a movie screen. Глубоко Here, внутри есть такой маленький экранчик. it is not visible, of course. Естественно, его That нельзя is your- увидеть. And suddenly the Taittiriya Upanishad actually goes very silent there because it allows the Guru to teach. But anyways, in Kena Upanishad it's very clearly mentioned. And then Vivekananda gives an example. Vivekananda, you know И Vivekananda, right? Вивекананда, наверное, знаете, он дает He такой gives an пример. example. If you go through the works of Vivekananda, which is 9 volumes, father is taking a small kid for the first time to a movie. Папа первый раз берет ребенка с собой в кино, маленького ребенка. So when you go into, as he goes, buys the ticket and goes in, unfortunately the movie has just started. И они, когда приходят, покупают билет, кино только что началось. Somehow the torch boy leads him to their respective seats and make them sit. И с помощью фонаря So они the ищут boy- свои места и садятся. The boy is wondering, where is the screen? И мальчик спрашивает, а где же экран? So he nudges his father and says, where is the screen? Он толкает It's своего behind that, папу и behind спрашивает, this, а где behind же that. экран? The mind becomes totally confused in the boy. Он не понимает, где же это все происходит, In действие. every movie there is an interval, right? For some coffee or... И to в go- каждом показе фильма есть какая-то пауза для того, чтобы Suddenly the попить projector кофе, goes off. например, и вдруг проектор Then включается, he sees the screen. Okay, and so, тогда он может okay. видеть экран. The rest was illuminated on the screen. И он The понимает, screen is actually nothing. Что все было изображение на экране, а Just- экран сам по Just себе он a пустой. place where the images come and illuminate itself. Просто That's место, all. на котором все происходит So, изображение. The definition of God as well as the definition of Atma is same. И определение атма Because both are и same. Бога одинаково, потому что они являются идентичными. Nirgunam nirakaram anadim anantam chada. That is, it doesn't have any properties. Нету никаких качеств, It doesn't have any shape. нету никакой формы, It doesn't have birth. оно не рождается, она не And it рождается doesn't have death. и не умирает. It's a continuous process. The body may wither away, but the Atma is Тело never может die. умереть, но атма Never, никогда не never, it never умирает. dies. Even Bhagavad Gita says the same И thing. то же самое говорится в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita, when Arjuna asks, where do we go after our death? Когда Арджуна спрашивает, куда мы You find отправляемся another после body if смерти, you have some karma. и ему отвечает Кришна, что просто получаешь другое тело в Otherwise you come with соответствии me. с кармой. To heavens and you stay there with me forever. Либо ты отправляешься со мной в рай, и там находишься постоянно. So it's a very complicated philosophy in India. Это очень сложная философия в Индии. Because there are three kinds of philosophies. Потому One что is есть Advaita, три типа философии. where Одна they это don't believe in Адвайта, forms. когда там не верят в формы. Second type is Dvaita, where they Вторая believe это in forms. Двайта, в которой верят в формы. Vishnu, Dhanvantari, Ganesha, Lakshmi, Разных blah blah богов. blah. Shiva, Parvati. And the third is Charvakas. И третье это Чарвака. Charvakas don't believe in anything. Чарвака, они не верят ни They на are что. atheists. Они атеисты. They see something, they believe it. That's Если it. они что-то видят, они в это верят.
продолжаются ли работы в конкретном исследовании флоры азиатского региона со стороны аюрведы, как медицины? Есть ли исследования других регионов, более северных, более южных, там, где нет, грубо говоря, апельсинов? Если производится работа, где можно ознакомиться о трудах? То есть как аюрведа работает в разных регионах. Ну, да, как работает, ведутся ли научные работы? Развивается ли она сейчас? Да. He is asking about research, for example, how Ayurveda works in Asia regions and whether Ayurveda is working, functioning in North regions, whether there is such research, whether Ayurveda is, you can apply it to different regions, or it's more applicable to a particular region like India, for example. Indian herbs are preferred by Indians and whoever come to India. Индийские травы, они предпочтительнее именно принимать индусам и тем, кто приезжает в Индию. Suppose I go to Amazon. Например, если я пойду Do на you think I'm Амазон, going to carry a big rucksack full of Indian herbs? No. если я поеду в Амазонию, например, неужели я с собой возьму большой рюкзак индийских трав? I check out with the medicine man, find out the herbs there, Я and буду local herbs проверять, are used for them. Именно локальные местные травы, которые они там You are используют. in Russia, the same thing. То же самое и в России. I have practiced in Russia, so I Я know. практиковал в России, I have и я used знаю. cedar, I have used oak trees, I have used wintergreens, I have used Я использовал разные so many травы, herbs, которые именно растут в especially in России. summers and springs. Особенно летом и весной. In winter, of course, it is all white. А зимой вы знаете, что все в снегу. So it's like that. Можно вопрос? Да. Важно, сам пища все-таки разделяется на живую и мертвую, мне кажется. В живой пище запас праны, то есть солнечной энергии, аккумулятор. То есть кабачки, там это самое, мы их едим сырые или вареные. Набираем энергию. А трупы, там какая энергия? Только белок получается. He tells that food can be divided into two categories, like live food full of prana, like vegetables, fruits, and dead food, like animals, it doesn't have any prana. Is it right? Есть ничего. Again, we're getting back to philosophy. Мы опять возвращаемся к философии. See, there are two kinds of souls. Есть два типа душ. One soul is what is the permanent soul, the one I Одна was это talking постоянная about. душа, о которой я говорю. The second one is called Jivatma. Второй это дживанатма. For Jivatma, all these may affect. На дживатму это все может иметь эффект, влиять. So Jivatma is the one which goes from body to body after death. Дживатма это то, что перерождается. But Atma после remains the смерти. same. Но атма That's the остается reason всегда одинаковой. you see this stand of this camera. You see it Вы, black например, видите or white. подставку для камеры, вы видите Obviously ее черной black. или белой? Конечно, Why can't you черной. see it as red and me as Почему black and вы- she as green? Почему мы не можем видеть по-разному? Кто-то может видеть красным, кто-то Because we are зеленым. all connected. Our all Atmas are connected to something called Paramatma. Потому что у всех наша атма, Параматма индивидуальная есть. душа, связана с параматмой. Social consciousness. Это социальное сознание. And all the social consciousness, along with the plants, animals and everything, is connected to a higher body called universal И все consciousness. социальное сознание, оно That связано is с we call универсальной душой, Bhagavatamsha. которую мы называем That is Бхагаватамша. God's principle. Это принцип Бога. So that's the reason I see whatever I see, you also see the same thing И from поэтому different мы angles, that's all. с разных углов You're видим sitting одно there, и you то see же. this. She's sitting there, she sees this. From that angle. But the color, the shape, it doesn't change. С разных углов мы смотрим на какой-то предмет, но форма и цвет не меняются. Yeah. Your question. But what Somebody- about food full of prana and which is dead food, which has less prana? Food. You know, like we were talking about Rishikеше, why people are non-vegetarian and everything, don't eat meat. And I have a perception about that, and I would like to discuss it with you. We are all born animal instincts. How do you know?
Yeah, like when somebody, whenever you make somebody reaction, they will give back reaction, everything. Every animal does that. Yeah, that's what I'm saying. Мы все рождены с какими-то животными инстинктами, возвращаясь назад к теме вегетарианской, не вегетарианской. We are all born with animal instinct. Yes. And then you want to know this screen, whatever this pure soul. И затем мы хотим понять And этот to экран. work towards that, yoga helps. И чтобы понять вот этот экран, нашу истинную сущность, как раз таки йога помогает. That's where this human thing, this whatever we yoga, this Patanjali tells, or like ahimsa or something, that's when they come in picture. И тогда уже становится актуальным вот эти философии, как например, философия Патанджали, If you are living in animal instinct, meat is good, everything is good. Поэтому я говорю, если вы живете животными инстинктами, мясо и вегетарианская еда, это хорошо. То есть животные едят животных, нет никакой разницы. For this proper picture you want inside this last kosa. Но если вы хотите понять свою последнюю кошу, оболочку, свою истинную сущность, then you start evolving, суперсознание, and then you start dropping all these things. Тогда вы начинаете развиваться, и вы начинаете отбрасывать And especially meat, like when you are going towards it, then it becomes ahimsa. Then if you are eating meat, then it is, because for inner this, whatever you are saying, this screen, you don't need food, you don't need anything. To know this, you need like drop things. That's how I look at the picture. Because so many yogis have talked about, like slowly they are going towards this. They teach like this only. It is not like one rishi or yogi has told in Rishikеше not eat meat. It's all through the scriptures. All over the long period, not one just now it started also. If you read proper scriptures, of course they like when you want to live like animal, you need protein, you need this, you need that. You want to meditate, you need protein. Who needs the protein? For what meditation? Because without protein the body is not strong. Without the strong body the mind cannot be strong. So you cannot meditate. But you cannot focus. You don't need this mind. You can what is meditation for? Transcending this mind. To transcend you need some strength. In the initial stage, that's what I'm saying. Yeah. In the initial stage. See, Valmiki, who is one of the Saptarishi, yeah. Till he became Saptarishi, even after that, he was a meat eater. After that, I don't know, but yeah, of course he was. I will show you references. You come home, I will show you references for this. I am not arguing here. Please don't think like that. Huh? Не думайте, что я This is not argument. Это не спор. This is just reality which I have collected from my gurus and my books. Знания, которые я получил от своего гуру. Yeah, but that may be your perception. I'm saying there is no me, you. There is only one perception. But that perception does not need anything. There is no me, you, she, he, whatever. I can show you. You talk about your Guruji only eating 3 bale butter. Yeah. How does he survive? He survives with a lot of curds, yogurt, kefir. Yeah, but like he's not eating it. What I'm saying, when you start evolution towards the fine process, maybe it would happen. And that's what is happening to you. But why exactly, you drop meat? I'll tell you the difference there. Brahmananda, my Guruji, doesn't eat anything except 3 leaves a day. Yeah. His direct disciple, Nityananda, I told you, he looks like Arnold Schwarzenegger. Big muscles. He eats everything under the sky and eats a lot. A lot. But he is his disciple. But he's not prepared for the better. He's already lived longer than me, you and your father and my father and his father and his father. Опять же, разговор по поводу вот этого вегетарианской диеты и практики. Biological age does not make difference how unless you are how old you are. Unless you are spiritual. This long topic, Sunila. Very long. Yeah. And now we can talk with Doctor separately, okay? Now we come for different topics. Okay. У нас вот в России вегетарианство это как бы такое новое модное течение, и вегетарианцы они такие довольно-таки радикальные, агрессивно настроены к невегетарианцам. И что влияет хуже, неправильное питание или такое мышление категоричное, как у вегетарианцев, что разрушает, укрепляет здоровье, их мышление такое или наоборот? He tells that in Russia now
vegetarian diet is getting popular, and people who are following this vegetarian diet, they can be very aggressive to people who are not following. So what is better, to follow vegetarian diet and be aggressive towards non-vegetarian, or just to follow non-vegetarian diet? See, when I say non-vegetarian, it is once in a while, you don't eat every day. Когда я говорю про вегетарианскую диету, я имею в виду, вы не каждый день едите, а какой-то период. Vegetarian is the main diet. А вегетарианство это основная диета. Being vegetarian is the main diet. So why not be both? Or why not be just one? It doesn't matter. Since he asked about protein, and I told the truth that meat eating is allowed in Ayurveda. Я просто сказала, It's not когда my мы говорили про белки, про протеины, что это разрешено в Аюрведе, это как бы не мое личное мнение. So now, from past 2 years, I am not eating meat. Последние 2 года я не ем мясо. So I'm okay. И я себя хорошо чувствую. I'm still okay. I still practice martial arts. Я до сих пор практикую. I still practice my dancing. I practice drums. I try and practice everything. Барабаны, все практикую. So I don't think it is a hardcore thing to be 100% meat eater, 100% vegetarian. There's nothing like 100% vegan. It's not like that. It's according to necessity. Maybe once a week, maybe once in 15 days, you might need if you're active. Я говорю о том, что не стоит быть вот на 100% таким узколобым, например, я 100% веган, либо 100% не вегетарианец, либо вегетарианец. Если вам когда-то будет необходимо, может быть, раз в 15 дней, вы можете что-то съесть. Влияет категоричное мышление на состояние здоровья? He's asking whether if we are thinking very much narrow-minded, is it affecting also our health if we are very much critical about Everything. Kind of diet? Yes. Можно конкретный вопрос? Хватит по философии. Okay. У многих людей, ну у меня в том числе, есть проблемы с позвоночником. Они, наверное, самая сильная проблема это, ну не одна из таких сильных проблем, это межпозвоночная грыжа, межпозвоночного диска. Занимаясь йогой вот уже скоро 2 года, я это сейчас проблему не чувствую. У меня вопрос, сама грыжа, она обратно ходит, она исчезает постепенно. Тело есть возможность, эту проблему в принципе решить, чтобы она исчезла. Или эта грыжа, все, она навсегда остается, просто я благодаря, не знаю, там, усилению мышечного корсета перестаю это ощущать. Сама вот эта те грыжи, которые она выпирает, влияет на позвоночный столб, она обратно возвращается или нет? Это уже все необратимый процесс. And he is asking about, he has problem with his spine, hernia, intravertebral hernia, and he is practicing yoga since 2 years and he feels better. He is asking, is it possible through yoga to heal it completely, or still it will be there, but it will not create any problem? It will not create any problem, but it will be there. Она будет оставаться, но она просто не будет вызывать никаких проблем. It requires external treatment. Это необходимо для внешнего именно лечения. Some chiropractors or Ayurvedic treatment or something. Аюрведическое лечение, либо even Chinese medicine is good. Китайская медицина. Ну, то есть грыжа сама, она уже хочет что с ней делать, она уже не вернется в естественное положение, как она So hernia will be there, it will be not come back to natural position. No. Without external. Yeah. At least without exercise. Now, if you do exercise, it will be under control. Будет под контролем, если вы делаете упражнения. It will not go away. Но она все равно не уйдет. Еще тоже эта тема вопрос, если где-то порвалось сухожилие, тоже оно само никак не зарастет, его только нужно сшить, хирургическим путем. Сустав тоже сам не восстановится, его нужно тоже как-то. Ну а где? Это что же влияет? Я про то, что я веду к тому, что есть просто мнение такое, что у нас как бы все состоит из энергии, организм производит энергию, и если там определенные практики выполнять, как люди говорят, что энергия она все может восстановить. И грыжу, или чуть ли там у людей начинают новые зубы отрастать. То есть взрослый человек, вот я уже несколько слышал, что у стариков, которым больше 100 лет, либо ближе к 100 лет, заново начинают расти зубы. Это про то, что все возможно, как аргумент приводит. И то, что там даже сухожилие может заново восстановиться, сустав восстановиться, и грыжа исчезнуть. Что все, в принципе, тело, если уменьшать это все, утончать, все это есть энергия. И все это подвластно нашим внутренним силам.
He tells that there is such opinion that our body is very smart and it can regenerate by itself. For example, if you have broken joint or this hernia, through some energy healing, pranic healing, body can, recover itself without any external help. Is it true or not? For example, some elder people, they even have new teeth coming like this. New teeth are growing up. So, is it possible? Or do you I'll be living for at least a few more years. You can get back to me on that. You try everything, and if it really goes away, you can just give me a call and say it went away, you were wrong. Попробуйте еще несколько лет так придерживаться, что вы делаете, и через несколько лет позвоните мне, скажите, что у меня, например, ушла эта проблема, и я тогда признаю, что я ошибся. Нет, я не говорю, что он ошибается. It's not possible. It's not possible. It's not possible. То есть механические повреждения там скелета, связок, сухожилий, они, если восстанавливаемы, то только хирургическим. So if you have some problems in your body, like mechanical problems, with joints, with whatever, with spine. First understand the reason and then treat accordingly. Suppose I cannot, as an Ayurvedic doctor, I send him to a chiropractor. Например, сначала нужно понять причину, например, как юридический доктор, я не могу это сделать, и я буду посылать вас к соответствующему практику. Straighten up. Bad posture. Нехорошая поза. You have one question this online, and ребенок 6 лет, аутизм, пьют брахми чрутхам. Как долго его нужно пить и нужно ли делать перерыв? She's asking child 6-year-old has autism, and he is taking Брахми чрутхам. Churnam. Okay. Brahmi churnam. How long shall he take it, and whether it can be helpful? It is helpful to a certain extent, but Помогает до определенной степени. autism needs behavioral therapy. Но для аутизма необходима именно бихевиоральная терапия. Behavioral therapy, not medicine. А не медицина. And autism needs very good parents and very good teachers. И для аутизма необходимо очень правильное Who can отношение родителей understand и that boy учителей, or a girl. которые могут понимать этого ребенка. So we have to really understand this kid and move accordingly, because for them the world is different. Потому что для него мир другой. They are like the old rishis, the sages. The world is different for them. Как, например, для риши и мудрецов, для них тоже мир другой. So we have to be very sensitive to them, very Поэтому должны быть очень sensitive. чувствительны к таким детям. So once you are sensitive and properly treat and give them a lot of time, Если вы чувствительны, если вы с ними slowly правильно they will improve. обращаетесь, It takes years and years, время, but they will improve. постепенно, годы, но они будут чувствовать улучшение. And it's not a miracle thing, Brahmi. Brahmi Это works. Брахми, оно не волшебное It works, средство. Брахми but помогает, behavioral therapy is the best. но бихевиоральная терапия это лучшее. Кондкатира. Кондкатира. Do you know this? Yeah. Кондкатира. What is this? Что такое кондкатира и чем полезно летом? What is Koндкатира and why is it useful to take during summertime? Because it is slightly cold in its potency. Потому что качество охлаждающее. It's cold in its potency, number one. Это Number two, первое. it is very good for vata. Второе, это очень хорошо для ваты. So it can be used in winters. Because in winters, vata becomes slightly aggravated. Можно использовать зимой, потому что winter. Winter or summer? This is Winter. Он говорит зимой. Но почему Вопрос, почему полезно летом? Why is it good to use in summertime? Summertime also vata always aggravates. Потому что летом тоже вата Pitta, поднимается. of course, mostly. But И it пита can be given throughout the year, no problems. можно в течение года использовать. It can be given throughout the year. А я вот
слышала, что помидоры с огурцами вместе в салате есть нельзя, потому что они по-разному усваиваются в организме. Там разные ферменты надо. Это правда? Да, щелочи кислоты. She told that she heard that it's not good to mix together in salad cucumbers and tomatoes because they are digested in different ways. Is it true? Very much. Да, это правда. Because tomatoes causes kidney stones. Помидоры, они могут вызвать камень в почках, Cucumber increases pitta. способствовать, а огурцы, они увеличивают питу. So its action is totally opposite. И у них совершенно противоположные, It's better to have получаются, эффекты. cucumber